steeti Enugu akwadola obosara ala dị 10,000 hekta na 5 maka ugbo Ugwuanamma. Olileanya adịla elu dịka ndị mpaghara South-East na-echere nkesa mkpụrụ nri. Ọzọ, kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo ekwela ọhaneze nkwa nchekwa ndụ na akụnụba. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Wadịkwara gị na mma onye ọma na-echere oge a. Taa bụ Wednesday ahịa afọ. Ọka akụkọ bụ m Ikeria Ugwungwa tọntịnala ka ịnụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Iji hụ na enwere nri n'uju, gọọmenti steeti Enugu akwadola obosara ala dị 10,000 hekta na 5 maka Ugwuanamma Farm Limited maka ịkọpụta ọrụ ugbo n'okpuru ọchịchị isi ụzọ na steeti a. Chika Ugwu wetara akụkọ na-eji mbinye aka nghọta n'etiti gọọmenti steeti na ugbo a wee kapịa nkwekọrịta ọnụ. Ka ọ na-ekwu okwu ka o binyechego aka na nkwekọrịta ha, Gọvanọ Peter Mba nke onye odeakwụkwọ steeti a bụ Chidebere Ọnya nọchitere anya ya kwuru na ịkọ ugbo dị oke mkpa maka nkwalite akụnụba obodo ọbụla ma kwupụta olileanya ya na atụmatụ nrụkọta ọrụ ha na Ugwuanamma Farms ga-enye ọtụtụ ndị ntorobịa aka inweta ọrụ na ihe gbasara ịkọ ugbo. O kwukwere na gọọmenti steeti a dị uchu ibelata ọnọdụ ụbịam na agụụ na steeti a. Onye ji ọkwa Chief Executive Officer Ugwuanamma Farms bụ Sani Nnaji toro gọọmenti Enugu steeti maka itinye oge nakwa ego na ịkwalite ọrụ ugbo iji wee kwalite akụnụba steeti a kama itinye obi na gọọmenti etiti. Ọ sị na nrụkọta ọrụ ha na gọọmenti ga-enye aka nke ukwuu nye ọtụtụ ndị ọrụ ma belata agụụ. Onye ji ọkwa Commissioner for Agriculture and Agro-Industrialization bụ Patrick Uburu kpọkụrụ ndị oji ego achọ ego ka ha bịa tinye ego ha na steeti a n'ihi na gọọmenti steeti a dị njikere ịrụkọta ọrụ ha na ha maka ihe gbasara ọrụ ugbo. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Olileanya adịla elu dịka ndị mpaghara South-East na-echere nkesa nri ọmụma a na-ekesa na gburugburu ala anyị site n'ọdọ nri ala anyị dịka ụzọ isi belata ihe isi ike mwepụ mmanụ sọbsidi butere. Comfort anyị nwetara akụkọ na ndị mmadụ na-akpọ oku ka agbasoo usoro kwesịrị ntụkwasị obi ma dịkwa nhatanha. Mba ọbụla na-enwe otu nakwa ụzọ makwa ebe a na-echekwa nri maka oge ụnwụ. Abịa na Naịjirịa, o sokwa na otu obodo na-eme nke a. Oge nke a ji aba uru eruola dịka agụ dị n'ala. Ọchịchị etiti makwa maka nke a wee wepụta nri dị iche iche iji wee gboo agụụ. Ma ka nke a na-akpọtụ, ya bụ nri nke onyeisiala mapụtara gburugburu Naịjirịa ka o dere ndị mmadụ aka maka agụụ dị n'obodo erutebeghị Enugu makwa obodo ndị ọzọ dị na South-East. Ndị kwesịrị ịhụ maka ya si na o rute na a ga-ekesa ya otu o kwesịrị. Gọọmenti ka na-edozi otu a ga-esi kechacha ihe ahụ among the states. Ọ ga-aba uru rinne because ihe niile dị oke ọnụ n'ahịa kịta. Onye niile nye even a bag of rice or half bag of rice, ọ ga-eji ya chekwa onwe ya and his family. Ntamu maka agụụ dị n'obodo mere ka gọọmenti etiti wee gbata ọsọ enyemaka iweta nri na ebe nchekwa ahụ. Ma ndị mmadụ na-ayọzi ka eke ya otu o kwesịrị ka a ghara ime ya magomago ka o ruo ndị na-enweghị ike ọha ha eji maka ha wee wepụta nri a aka
n'oge, kama otu ọ dị onweghị onye ma mgbe ya bụ nri ga-erute na Enugu. Comfort Ahim, onye nta akụkọ. Kọmishọna ndị uwe ojii n'Imo steeti Aboki Danjuma ekwela ndị steeti a nkwa na ụlọ ọrụ ha na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ga-agbakọ aka kwado ọgụ iji kpochapụ ndị agamevu adị mma n'ajụ na-emekpeudo ha ahụ. O nyere agbamume a mgbe ọ gara leta ka ọnọdụ nchekwa si dị na Abacheke dị n'okpuru ọchịchị Ọhaji Egbema na steeti Imo n'ihi ajọ ogbugbu ndị amaghị ndị ha bụ gburu mmadụ 5 n'ogbe ahụ. Kingsley Ọnọniwu wetara akụkọ ma gere ntụgharị ya. Jiri n'obodo Abacheke Egbema n'ụbọchị Fraịde gara aga abalị 8 ọnwa Maachị afọ a mgbe ndị a amaghị ndị ha bụ yi uwe ndị agha ma nọrọ n'ọgbatumtum ji egbe gbagbuo mmadụ 5 na-enwere onwe ha aṅụrị n'ụlọ ebe a na-ere mmanya. Njinji a jiri tụbara obodo niile n'iru uju mee ka ndị obodo ahụ gbaa ọsọ ndụ gbapụ obodo ha. Maka ajọ agwa jọgburu onwe ya ka Kọmishọna ndị uwe ojii n'Imo steeti Aboki Danjuma na ntụziaka Inspector General ndị uwe ojii jiri gbaa ụkwụ ebe ahụ ya na ndị ọrụ ya iji tụlee ọnọdụ nchekwa ebe ahụ. N'okwu ya ka ndị ndu obodo dugharịchara ya na gburugburu ebe ahụ bụ nke emere ka emechara ọgbakọ ndị ọnụ na-eru n'okwu n'obi eze ọdịnala ndị Abacha Eze Ikeji Bright. Kọmishọna ndị uwe ojii a kwere ọhaneze nkwa uchu ụlọ ọrụ ya na ndị ọrụ nchekwa ogbo ha ndị ọzọ dị ikpochapụ agamevu adị mma n'ajụ na-eyi ogbe ahụ n'akụkụ ndị ọzọ na steeti a egwu. Otu nwa amadi obodo a ama ama ma bụrụkwa onye bụchapụrụ minista nke steeti okwu agụmakwụkwọ dị n'aka Chief Goodluck Obia hụrụ ajọ ogbugbu egburu ụmụnna ya ka oke ihe mwute ma dụọ ndị ọrụ nchekwa ọdụ ka ha mee ihe ọbụla ha nwere ike ime ịhụ na ihe a emeghị ọzọ. Ndị ngalaba uwe ojii Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo zigara ebe ahụ ebidola ọrụ ozugbo ịhụ na ha rụrụ ọrụ ha. Usuu ndị agha ala anyị nke 63 Brigade Asaba edugharịala otu ezinụlọ mmadụ 8 mejupụtara n'Ọnịcha Ọlọna dị n'okpuru ọchịchị Anịọcha na Delta steeti maka inwe ụlọ ebe a na-akpụ egbe. Ndị ọrụ agha wakporo ụlọ mmepụta ihe a wee bupụta gasịa ogbunigwe na ihe eji ese ihe n'efe n'elu. Govt Nzekwe bụ onye edogharịrị na gburugburu ụlọ ọrụ a wee weta akụkọ a gere ntụgharị a. A na-enyo enyo ma gụnyekwara nne na nna ha sara asịsa na ha na-emepụta ihe a dịka ọrụ ezinụlọ ha ji eri nri. Ha na-akpọpụta ma na-edozikwa egbe. Ha na-arụpụtakwa ihe eji ese ihe n'efe n'elu ya na ogbunigwe ka edogharịchara ya na gburugburu ụlọ mmepụta a. Ọchịagha usuu ndị agha ala anyị nke 63 Brigade Asaba Brigadier General Ugochukwu Titus Onachukwu kwuru na ha na-akpụ mgbọ egbe AK-47 nwere mgbọ 30 maọbụ ruo 60 na-agbazinyekwa ndị ekperima egbe. Ọbụlagodu ụlọ ha bi na ya na-akwajupụtara akọrọngwa eji akpụ egbe. Nne na nna ha kwuru na otu nwa ha nwere oke mmasị ịrụpụta onyonyo eji ese ihe n'efe n'elu akpọrọ drones na bekee ma na-edozikwa egbe. Ha rịọrọ ka emere ha ebere. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha akụwa nke uruchita ma tupu mbilie gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Enugu akwadola obosala ala dị 10,000 hekta na 5 maka ugbo Ugwuanamma. Olileanya adịla elu dịka mpaghara South East na-echere nkesa mkpụrụ nri. Anyị kọkwara gị na Kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Imo ekwela ọhaneze nkwa nchekwa ndụ na akụnụba. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke uhuruchita ma chebizie chi ego ọnụ arọ maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee nọdụkwa ebe ị nọ.
On the news tonight, Enugu State Government approves 15,000 hectares of land for Ugwuanamma farms. Expectations are high as Southeast awaits distribution of grains from national reserves. Plus, Imo State Commissioner of Police assures the people of security of lives and property. Good evening and welcome to the news at 7. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. I am Chiegono Aro. Thanks for joining us. Now the news in detail. In a bid to ensure food security, the Enugu State Government has approved 15,000 hectares of land for Ugwuanamma Farms Limited for agriculture in Isuzu local government area of the state. Chika Ugo reports that the deal was sealed with the signing of a memorandum of understanding with the farms. Speaking shortly after the signing of the MOU, the state governor, Dr. Peter Mba, said the partnership is significant as agriculture is a veritable tool for the growth of the state's gross domestic products. Dr. Mba expressed hope that this milestone will enable youths to be gainfully engaged in agriculture and agro-allied businesses. Governor Mba, represented by the Secretary to the State Government, Professor Chidiebere Onya, also said his administration is hopeful to achieving the 0% poverty headcount index as well as reducing hunger in the state. Enugu State only transacts business with serious-minded investors. We have done our due diligence and we are confident that the commitments, the conditions precedent to signing this agreement, which is to have the capacity to move to site right away, is something that you have committed to doing. Earlier, the chief executive of Ugwuanamma Farms, Sani Nnaji, commended the government's commitment to diversifying the state's economy through agriculture. He explained that by the agreement, which will end in 2 years, his farms are expected to create about 200,000 to 300,000 jobs. We promise that in no time we are going to develop the 15,000 hectares and request for more. So basically, our cultivation there is what is a comparative advantage to any majorly cassava, oil palm, maize, yam. So we are going to process it. As it is now, we have installed a cassava processing plant in Isuzu. Commissioner for Agriculture and Agro-Industrialization, Patrick Uburu, expressed the state government's readiness to partner with investors in agriculture and agro-allied businesses locally and internationally in Enugu. Chika Ugu, NTA News. Expectations are high as people in the southeast await the nationwide distribution of grains from the national reserves as part of measures to cushion the hardship of fuel subsidy removal. Comfort IM reports that the people are calling for reliable and equitable distribution system. In the pursuit of national food security, countries often establish strategic reserve to safeguard against unforeseen circumstances that may threaten the availability and affordability of essential commodities. Nigeria, recognizing the importance of a stable food supply, maintains national reserves for grains to mitigate the impact of emergencies and fluctuations in production. The growing concerns and agitations over hardship in the country has made it imperative to fall back on the national reserves. What I have here, very small. This is worth more than 10,000 naira. Fuel price is the crux of the matter. It affected everything, even the food you eat. With the announcement of the approval and release of 42,000 metric tons of grains like gari, maize, millet, and other commodities to the vulnerable Nigerians nationwide,
The news brought hopes to the people in the Southeast Zone who are calling for reliable and equitable distribution system. The problem is always mismanagement in distribution. We want thorough supervision so that it can get to the people. Though the grains have not been received in the Southeast Zone, but a committee has been set up on how to distribute the commodities, while the appropriate authorities in charge of supervision say once the process is completed, the intervention will be sent to state for distribution. Because if we are distributing, we distribute with the state emergency management agency and the local governments too, and the local emergency committees, plus security agencies, so that everybody will see that these things were distributed in a transparent manner. The economic hardship occasioned by the rising cost of food in Nigeria has become very challenging for an average Nigerian, including civil servant, to afford 3 square meals daily. With the release of the palliatives, expectations are high, though there are fears on mismanagement of the commodities when it finally arrives. There is nothing like mismanagement in the distribution of these items. The problem is that everybody needs these items, and that is why they allege that when NEMA receives these items, they keep it for themselves. No. We have to plan very, very well so that these items get to the people they are meant for. For now, it is not clear as to when the palliatives will get to the Southeast Zone, but the target audience are waiting eagerly with high hopes to receive it. In Enugu, Comfort, I am NT News. Imo State Commissioner of Police, Aboki Danjuma, has assured the people of the state that his command, in synergy with other sister security agencies, are battle-ready to wipe out criminal elements disturbing their peace. He gave the assurance during his on-the-spot assessment of security situation in Abacheke community in Ohaji-Egbema local government area of the state, following the gruesome murder of 5 persons in the area by unidentified gunmen. Kingsley Ononiwu has the story. Abacheke community, Egbema, on Friday, the 8th day of March 2024, when unidentified gunmen on military uniforms arrived the area on motorcycles and shot dead 5 persons enjoying themselves at a drinking bar. The ugly incident threw the entire community into mourning and thereby made the community members to flee for their lives. Against this unfortunate development, the Imo State Commissioner of Police, Aboki Danjuma, on the directives of the Inspector General of Police, visited the area in company of his management team for on-the-spot assessment of the security situation in the area. Speaking after being conducted around the scene of the murder incident by the community leaders, which was preceded by a stakeholders security meeting at the palace of the traditional ruler of Abacheke community, Eze Ikeji Bright, the police commissioner assured the people of the commitment of his command and other security agencies to flush out criminal elements terrorizing the area and other parts of the state. I appeal on all the good citizens of this community. They should return back. Most of them have deserted, they have that fear. We have deployed enough manpower to take care of the security of the village. As I said, those that perpetrated these deadly acts will be brought to book. A prominent son of the community and the immediate past Minister of State Education, Chief Goodluck Opia, described the gruesome murder of his kinsmen as too painful and enjoined the security agents to do everything within their powers to prevent future occurrence. It's a sad incident, quite condemnable and most unfortunate. For 5 young, vibrant men to be killed on this spot at a time for reasons we are yet to know. The detachments of police personnel deployed to the area by the Imo State Police Commissioner to restore peace and normalcy have already swung into action in the discharge of their mandate. From Abacheke community in Ohaji-Egbema local government area of Imo State, Kingsley Ononiwu, NTA News.
Thank you very much, Kingsley. We take a short break here. We shall be right back. Our 2 p.m. news now comes up every day, Monday to Friday. Stay with NTA Enugu Network Center. You're welcome back. 63 Brigade Nigerian Army Asaba has paraded a family of 8 in Onitsha-Olona and Nyocha local government area of Delta State for running an illegal arms and ammunition factory. The officers raided the factory and recovered drones and explosives from the factory. Godfrey Nzekwe was conducted around the factory in our reports. Including the parents, confessed to the crime of running the factory as a family business. They manufacture and repair arms. They also manufacture drones and explosives. Conducting pressmen around the factory, the commander, 63 Brigade, Nigerian Army Asaba, Brigadier General Ugochukwu Vitus Onachukwu, said they fabricate normal magazine AK-47 of 30 rounds to 60 rounds and also rent guns to criminals. Where we are now is an arms and ammunition, improvised explosive devices, and drones manufacturing factory for the enemy. We know in this axis it's only IPOB and Eastern Security Network that uses improvised explosive devices and even drones. So from where we are now, if you look right, this is the generating set that is powering the factory. The wire is run from here down into the forest there. So when you see this the generator here beside the house like this, you will think the generator is powering this house. The generator is not connected to this house. The generator wire ran down into that bush where the factory is. This is supposed to be a house, but it is part of the factory. Even their home is laden with equipment and materials for the production of arms. The parents said that one of their sons has the passion to produce drones and repair guns. You rent weapon out? Yes, huh? Yes, sir. Answer well. You rent weapon out, true or false? Make a sentence with it. They pleaded for mercy. In Asaba, Godfrey Nzekwe, NTA News. Let's now join our sports desk for updates on sports tidbits. Just before we go, a recap of the major stories. Enugu State Government has approved 15,000 hectares of land for Ugwuanamma farms. Expectations are high as Southeast awaits distribution of grains from the federal reserves. We also told you that Imo State Commissioner of Police has assured the people of security of lives and property. That's the news. Thanks for watching and good night. It's a new year and a new way to enjoy family entertainment. Our Star Times presents The Perfect Family Season 1, a game show that promotes family bonding and love like no other. On the season of Show Some Love, 40 families will battle for the perfect family title, but only one will win the ultimate prize. Over 5 million naira worth of gifts and cash prizes are up for grabs.